Okay, so in this video, you're going to learn about conjugate of a complex number. So we know complex numbers of the form a plus ib, where a is the real part and b is the imaginary part. So if we represent a complex number in a complex plane, so this is the that's the imaginary axis, and let the horizontal line be the real axis. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലുള്ളതെല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇവിടെ 0 ആണ്, ഹിയർ ബി 1, 2, 3 അങ്ങനെ. ഈ let this be the imaginary axis. So imaginary axis means we'll have imaginary numbers on this uh, vertical line. Whenever we know imaginary എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's like the I ഉള്ള numbers ആണ്. So I എഴുതിയില്ലെങ്കിലും I can just write 1, 2, 3, 4. So since ഇവിടെ imaginary എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് it's understood that we are talking 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ actually I mean 1i, 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what I mean is 2i. So ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് we are going to learn about a new concept called uh, conjugate of a complex number. So what do we mean by conjugate of a complex number? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം a plus ib ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ let me say 2 plus 3i എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം I have to move 2 units along the real axis. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും. And then I have to move 3 units along the imaginary vertically. I have to move vertically 3 units up. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നേരെ മേലോട്ട് പോയാൽ I reach ഇവിടെ എത്തും. So this point represents the complex number 2 plus 3i. അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's just to find the conjugate of a complex number, all we have to do is change the sign of the imaginary part. 2 plus 3i ആണെങ്കിൽ just make it 2 minus 3i. I am changing the sign of the imaginary part. Geometrically അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ 3 ആണല്ലോ, ഇവിടെ -1, ഇവിടെ -2, -3. Geometrically what it means is ഈ പോയിന്റ് നേരെ ഇപ്പുറത്തുള്ള റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ 3i ആണ്, ഇത് 3 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. So let me just take a line. Okay, so ഇത് 3 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് റിയൽ ആക്സിസിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഡോട്ട് എവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിറർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു മിറർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ആക്ച്വലി കോൺജുഗേറ്റ് മീൻസ്. പക്ഷേ if you are asked to write the conjugate of a complex number, നമുക്ക് all we have to do is change the sign of the imaginary part. If the number was original number 2 minus 3 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 plus 3i ആവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am just changing the sign of the imaginary part. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആക്കും, പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആക്കും. So that's the idea of the conjugate of a complex number. I'll show you one more example. Now it doesn't matter where the imaginary part is. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ if the number is like -3i plus 4 എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ I still have to change the sign of the imaginary part. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് it doesn't mean that I have to change this plus to minus എന്നല്ല എൻ്റെ. ഞാൻ still
I have to change the sign of this imaginary part. So minus 3i ആണ് ഇവിടെ imaginary part. So അതിന്റെ conjugate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3i plus 4 എന്നാവും. ഇതിൽ ഈ minus 3i plus 4 ന് you can also write as 4 minus 3i എന്ന് എഴുതാലോ. Minus 3i plus 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ same as writing 4 minus 3i. അപ്പോൾ അതിന്റെ conjugate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 plus 3i. So hope that idea is clear. So in the next video we'll learn about modulus of a complex number.